Salvima? Yes, ma'am, you can continue. Okay, thank you. Good evening to all. உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு என்ன செய்தி கிடைக்க போகுது, நம்ம என்ன கத்துக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஆர்வமுள்ள குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் தான் இந்த ராக்கெட் சயின்ஸ் டீம். அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேடுதல் இருக்கணும். நம்ம நிஜமாவே ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது நம்ம அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு. அப்ப எப்ப எது கிடைச்சாலும் நம்ம அதை கிராப் பண்ணிக்க கூடிய அந்த பி ப்ரிப்பேர்ட்னு விவேகானந்தர் சொல்வார் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான மனநிலைமையிலையும் நம்மளை எப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டு எப்பவுமே ரெடிமேடா நம்ம இருக்கோமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது. அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டி உள்ள குழந்தைகள் எல்லாரும் இப்ப இந்த நேரத்துல கரெக்டா இணைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். முதல்ல அந்த குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். இன்னைக்கு என்ன மீட்டிங் திடீர்னு? ராக்கெட் சயின்ஸ் டீம்ல ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனித்துவமான முறையில பல விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட இருக்கக்கூடிய அந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸும் நிறைய குழந்தைங்களை பல வழிகள்ல வழிபடுத்திக்கிட்டு அவங்கள அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. அதே மாதிரியான ஒரு செயல்தான் நம்முடைய ஐஜன் மூலமாக பல நல்ல செயல்கள், எவ்வளவோ விஷயங்கள் இந்த சமுதாயத்தை சீர்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அவங்களோட சேர்ந்து ஐஜன் எனர்ஜதான் அப்படின்னு ஒரு மிஷன் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. அதை நம்மளுடைய ராக்கெட் சயின்ஸ் டீமுடைய கோஆர்டினேட்டரா இருக்கக்கூடிய சத்யா மேம் நம்மளுக்குள்ள உள்ள ஒரு 7 மாணவர்களை வழிநடத்தி கைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது பற்றிய விஷயம் நாளைக்கு ஒரு டிபேட் மாதிரி நடக்க போகுது. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அங்க கொடுக்கறதுக்கு முன்னால நம்மளுடைய ராக்கெட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கூடயும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த நேரம். இந்த நேரத்துல நம்ம பாலா சாருக்கும் எப்பொழுதுமே அவருடைய இணைந்த கைகளாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ரமேஷ் சார், அதுக்கப்புறமா இப்ப சத்யா மேம், அந்த டீமுக்கும் நம்ம வணக்கங்களையும் வரவேற்பையும் தருவதில் பெருமை அடைகிறோம். என்ன இது விஷயம் அப்படின்னா எஸ்டிஜி கோல்ஸ். இதை பத்தி நீங்க ஏற்கனவே விஷனரி திங்கிங்ல எல்லாம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. எஸ்டிஜி கோல்ஸ்ல 7th கோல் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஞாபகம் இருக்கா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? ஓகே, அத பத்தின விஷயங்கள் என்ன நீங்க சொல்றது? நம்மளோட இந்த ப்ரோகிராம் லைவ்ல இருக்கனால இந்த பேசுறவங்க மட்டும் வீடியோல வந்தா நல்லா இருக்கும். ரமேஷ் சார் சார் 1 செகண்ட் சார். நீங்க மற்றவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய மைக் அன்மியூட் ஆகுதான்னு பாத்துக்கோங்கம்மா. அதே மாதிரி நீங்க பேசுற விஷயங்கள்லயும் கவனம் இருக்கணும். அதை கொஞ்சம் கவனத்துல வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஒரு ஆன்லைன் மீட்ல இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான நெறிமுறைகள் தெரியும். இது நிச்சயமா ராக்கெட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டோட குரல் இல்ல. உங்க பக்கத்துல உங்களோட தம்பி தங்கைகள் இது மாதிரி இருந்தா நீங்க தனியா உட்கார்ந்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளோட மீட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதுல பரிமாறக்கூடிய பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய கருத்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு மட்டும் இல்ல, நம்முடைய நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் தேவையான விஷயம். அதனால அந்த மாதிரி இதை அன்மியூட் ஆகாம பாத்துக்கோங்க. யாரோடது இன்னொரு முறை அன்மியூட் ஆச்சுன்னா நான் குரூப்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நம்ம. சரிங்களா? ஓகே சார். ஓகே சார், நீங்க சொன்னது கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் சார். தேங்க்யூ மேம். சத்யா மேம். மேம் மேம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க மேம். கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ மேம். ஓகே மேம். சார் வீடியோல வந்துட சொல்றாரு சார் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். சார் இங்க மேம் இங்க கடுமையான மழை, ஒரே இருட்டா இருக்கு. பவர் கட் இங்க ஆன் பண்றேன், பட் தெரியுதான்னு பார்க்கலாம் மேம். ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க மேம். வெரி குட் மா. கார்த்திகா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. அஃபோர்டபிள் அண்ட் கிளீன் எனர்ஜின்னு. வெரி குட், ஃபேண்டாஸ்டிக் மா. ஆமா மேம், இருட்டா இருக்கு மேம் பவர் கட்ல. ஓகே, பாருங்க மேம். ரமேஷ் சார், தேங்க்யூ சார். சார் எஸ் மேம். சார் நீங்க இப்போ விஷஸ் இப்பவே ஆரம்பத்திலே சொல்லிடுறீங்களா சார்? எஸ் மேம். I will present and ஓகே சார். ஓகே சார். சார் ஒன் மோர் திங் சார். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 7 பேருமே, நம்ம பிள்ளைங்க 7 பேருமே, பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் 7 பேருமே கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது ஃபுல்லி ஒரு ரெக்கார்டட் ஷெட்யூல் மாதிரி பார்ப்போம் நம்ம எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வீடியோ ஆன் பண்ணியே நீங்க உங்களோட பிரசன்டேஷனை கண்டினியூ பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. Okay sir. Sir, continue. So thank you all, and very happy that today our pre-conference, 4th pre-conference, it is the trial run of our ENERGATHON space science energy. How the energy play a big role in space. So that is what the students are going to have a very good presentation. I am very happy because already you all contributed in a big way, and you all already witnessed the success. Based on that, tomorrow it is very proud that you all are participating in that session. The reason is around 120 speakers are participating. Out of 120 speakers, 7 speakers from the satellite, your team.
And the speakers starting your Padma Bhushan, Padma Shri Sivadana started from Sivadana Placer, and United Nations representative, and Turkish government representative, Ministry of Greece representative, Australia, 4 people from Australia, 25 country speakers are participating tomorrow. So it is a very fantastic session tomorrow. On that session, our students are there. We are very happy. Why? Because we particularly want these students to talk tomorrow. That is what we made 1 hour session completely for you. So today do the very good trial and execute tomorrow the program very successfully. Tomorrow the program is going to start from morning. The students, those who are here, teachers, those who are here, already we posted our that is the instruction to the participants. I will post in the group the instruction to the participants tomorrow. There is 2 things tomorrow is there. One, actually the participants, 7 speakers, and the teachers will participate in the Zoom meeting. Remaining all the members has to participate in the YouTube channel. So I will post now the instruction to the participants. What the teacher has to do, they will send to the principal or ask the students, all the school students, to watch the program tomorrow. There is 18 sessions. Whatever the time you will get, based on that you can watch, and each session you will get a what is it, e-certificates will be there to represent that you executed the program like that. So good opportunity. We want a very good representation tomorrow. Whenever you have time from morning to evening, go 3 hours, 2 hours, 1 hour, you can watch it, and the certificate form will be posted in the YouTube channel, and you can post that. Not only these students, those who are here, நீங்க உங்க ஸ்கூல்ல உள்ள டீச்சர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து பிரின்சிபால்ட்ட சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே கம்யூனிகேட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-30 ஸ்கூல்ஸ் நாளைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் a very good thing. We want this Sustainable Development Goal 7, affordable and clean energy action, to be communicated to all our Tamil Nadu students. That is the reason. Very happy Satya ma'am coordinated well, and even in the rain, மழையிலையும் அவங்க லைட் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு உட்கார்ந்திருக்காங்க. Very happy ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you so much. So we are also in the Chennai expecting very soon rain here. So very hot in Chennai. Very happy students. Piyush, you can mute பண்ணுங்க Piyush. So very happy, and congratulations to all the speakers, and congratulations to all the satellite team for a very great show tomorrow. Thank you ma'am. Thank you all. Thank you sir. Thank you so much sir. So ma'am, can we start ma'am? கண்டிப்பா மேம். ப்ரோசீட் பண்ணுங்க மேம். ப்ரோசீட் பண்ணுங்க மேம். Yes வாழ்த்துக்கள் மேம். Yes ma'am. Thank you ma'am. Students all are ready? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Then we have to proceed. Good evening to one and all present here. As we all know that affordable and clean energy is one among the 17 SDG goals established by the United Nations General Assembly in the year of 2015. Hence, our team of 7 members are here to bring into your prime attention that what is the need to develop SDG goal number 7, and being a rocket science student, what are the solutions that they would be putting forward to develop the status of SDG goal number 7 by means of existing rocket technologies. Hope you will enjoy. Over to you, students. Start your conversation. So the torque acting on a rocket can be written as T is equal to Fr into sin theta, and we also need to find a solution to resist the drag force and forward as much as possible. And Hey, what language are you speaking in? Rocket science? Ma'am, request all to switch on the video ma'am. It is must tomorrow. Yes. If there is Yes, a network issue also, ask. See, tomorrow all the 1 hour all students will be in the video. If they are having network issue, they can make some other arrangements. It is very mandatory. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Students, all are open your video first. Brahmadev, start once again with your video. உங்களுக்கு நாளைக்கு ஏதாவது நெட்வொர்க் இஷ்யூ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பக்கத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கங்க.
லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். மொபைல் இருந்துச்சுனால ஓகே தான், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. அந்த ஒரு ப்ரீ பிளான் பண்ணி செட் பண்ணிக்கங்க. So that it is easy for that. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Brahmadev, are you Yes. there? Yes. You can proceed. Okay, ma'am. So the torque acting on a rocket can be written as T is equal to Fr into sine theta, and we also need to find a solution to resist the drag force and forward as much as possible. And Hey, what language are you speaking in? Rocket science? Yes, of course. It's an obvious fact to speak about rocket science. After all, being a student of Dr. Sivadananda for 2 years, seeing from your side, rocket science seems to be far beyond one's understanding. But the reality is that anyone can learn rocket science. How do you guys even understand such complex concepts so easily? The man who made us understand such hard concept is none other than our CEO of Brahmas Missile, Dr. Sivadananda sir. Our experience of traveling with him for 2 years was just amazing. Wow, fascinating. What were all the activities which you all did in your 2 years journey? We learned tons and tons of facts about rockets, satellites, and even about the cosmos. We also visited many technical places such as Euro Satellite Center, New Tech Aerospace Solutions, Liquid Propulsion Systems Center, IITM Research Park, and many more. So, what's your next plan in your rocket science program? well, we are going to give a visit to Russia the following month as a technical trip, where we would get to experience zero gravity as well. That's great. Wish even I would have been a part of that team. But doesn't a rocket produces a lot of pollution while lifting off? Are the rockets that are being used these days fuel efficient as well as cost efficient? You guys have any solution in changing the current scenario? Yes, what you said makes sense. We have been trying to achieve the sustainable goal number 7, which plans to provide affordable and clean energy by means of existing rocket technology. Yes, we have got a few ideas which could help develop our current situation and can also simultaneously help develop the economy of India. Hence, it would be really great if we utilize the atmosphere to gain thrust, or we also have an alternate idea of using biofuel, or we can even extract helium-3 from moon for efficient fuel utilization. These can ultimately help us achieve SDG goal number 7. Wait. What is SDG goal number 7 all about? I don't understand. What does it need to develop it? What is it? Slow money. Reliable, sustainable, and modern energy for all. And we're trying to achieve this goal by means of rocket science because we need to try and save our fossil fuels as well as our carbon footprints to the farthest possible extent. What does it need to develop SDG goal number 7? It is very much required to develop SDG goal number 7. It is very much required to develop SDG goal number 7 in current scenario, as we need to ensure that everyone on this planet have access to clean and affordable energy. But a rocket requires lots of fuel to gain thrust to lift off. This is the main drawback. Hence, there is a shortage of getting affordable and reliable energy resources for a common man, because if the availability of fuel decreases, the cost increases. Not only that, but the fuels that are being used in rockets these days also create a lot of pollution, and the specific impulse of the fuel is also very low, which means that the fuel is not being used efficiently in rocket these days. Hence, I guess using a biofuel to gain a pollution-free liftoff during initial stages would be great. We can even depend on the atmosphere to gain thrust at initial stages to gain high specific impulse. Hence, horizontal liftoff would enable us to utilize the atmosphere to the most possible extent. Also, well, we can even create a moon base to increase our quality of living, and this. Your voice is not audible, ma. Now is it audible, ma'am? Not clear. As much clear. Not as much clear. We can even create a moon base to increase
ரக்ஷிதா வேற எங்கேயாவது கொஞ்சம் நெட்வொர்க் நல்லா இருக்கக்கூடிய இடத்துல தள்ளி உட்காருமா. ரக்ஷிதா இல்லம்மா. ரக்ஷிதா இப்பவும் கிளியரா இல்ல வாய்ஸ். நெட்வொர்க் எங்க கரெக்டா கிடைக்குமோ அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகி உட்காரு. Ma'am, she's actually traveling in a train, so that's why I guess. Oh. Okay. Trainல. Ma'am, is it clear? No, not in clear. Brahmadev, Yes, ma'am. you just proceed with that. Okay, ma'am, sure. Yeah. And so, being a rocket science student, it becomes our prime responsibility to ensure that we use fuel efficiently and reduce the cost as much as possible, and ultimately try to save our fossil fuels and carbon footprints for the upcoming generations. Hence, we are trying to find a solution for these current situations, and we're sure that we would succeed on it. But finding a solution is quite a difficult task, as the complexity of making proper decisions in current situation is kind of critical. Okay, students. Abdul Kalam once said that you students are the pillars of young India. Go ahead and try your best in finding solution. Being rocket science students, I am sure that you guys will succeed on it. All the best, guys. Sure, ma'am. Will do so. Thank you, ma'am. All right, guys. I guess two members from our very own team have an idea of using biofuel to gain pollution-free lithium and to ultimately achieve SDG goal number 7. How about listening to them first? Sure. All right. Yeah, can I share my screen? Hari, are you there? Hariharan. Yes, ma'am. Asma Mariam, you have to unmute that girl, our co-host. She want to share that screen. Yes. Name, ma'am. Asma Mariam. Asma Mariam. Ma'am, can we raise? I will give all names. You just co-host them. Okay? Yeah, okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, R. Mahalashmi. Yes, ma'am. Karthiyayini. Yes, ma'am. So it will be Not for your attendance. It's only for the co-host. Okay. Kalai Mahal. மேம் ஹேண்ட் ரைஸ் கொடுக்க சொல்லிடுங்க மேம் அந்த பிள்ளைங்கள. அவருக்கு ஈஸியா ஹேண்ட் ரைஸ் கொடுங்கம்மா. எஸ் ஓகேம்மா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ப எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க ஈஸியா கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. Raise your hand. பார்ட்டிசிபென்ட் மட்டும். Now Asma Mariam, are you ready? Yeah, yes, ma'am, but Your screen is not in share, right? yeah, ma'am. Ma'am, co-host. Yes. He will do. Wait a minute. Priyanka and yeah, done, ma'am. Priyanka and Asma Mariam, you also. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Can I share my screen, ma'am?
Yes, yes. No. Okay, you start, ma. Yeah, ma'am. Hello everyone. Our topic is a sustainable fuel to make the world pollution free. Myself Asma Mariam and my friend Priyanka. Our ideas are biofuel, hydrogen and CCS method. There are the two methods to produce a biofuel. One of the method is an algae. These are the procedure of a biofuel using algae. We produce various we can take various types of algae to produce a biofuel, but we take Corolla vulgaris algae. It is more effective to make biofuel. We take Corolla vulgaris algae and mix it with the water. It turns algae water. Then add sodium hydroxide 3 to 5 grams and 200 milliliters of a methanol and add that liquid into the algae water. Then leave it 24 hours or else 48 hours. We can heat it 500 to 700 degrees Celsius. It's separated two liquid. One is biofuel, then another one is a glycerin. Then Video on your video, ma. Ma'am, it's okay. Yeah, you proceed. Yeah. We take algae because algae can consume large amount of carbon dioxide. So it prevents ozone depletion and acid rain, climatic changes like that. Then this is our second method, biofuel using vegetable oil. We take 1 liter of waste vegetable oil, then 3 to 5 grams of potassium hydroxide and 200 milliliters of methanol, mix that liquid into that vegetable oil, then heat it for 500 to 700 degrees Celsius or else 3 to 7 minutes. It's separated as two liquid, one is biofuel, then another one is a glycerin. Biofuel can be used for rockets. It has been proved recently that liquid biofuel from agriculture available lands can provide safe and convenient energy for rockets, mostly because of their reasonable high density that allows to reduce the weight of the tank and resulting in a high propellant structure mass ratio. This is the procedure of making a biodiesel. Then these are the advantages and some disadvantages of a biofuel. Less greenhouse gas emission, biodegradable and non-toxic, cleaner biofuel refinery, and better specific impulse, safer to use. These are some disadvantages. They are not suitable in a low temperature, variation in quantity, and shortage of water. This is our one of the part of our project, hydrogen. Over to Priyanka. Myself, I'm Priyanka. This is our project, hydrogen. Yeah, our project is used to hydrogen to make a fuel for rockets. Actually, there are three types of hydrogen, gray, blue, and green. I think so. Green hydrogen is suitable for rockets because it does not emit any CO2 and it will be under a SEG Gold 7. Next slide, please. This is the hydrogen making process. We are taking energy source from and we are using electrolysis process with the water. In an anode, oxygen is evolved and in cathode, hydrogen is evolved. Hydrogen is compressed and filled in a tank to transport. Next slide. These are advantages and disadvantages of hydrogen. Abundance in space, it has high calorific value than others. More economical, cleanest fuel of the world, increase ozone level, liberate a great amount of energy where other fuels liberate carbon dioxide. It has the lowest molecular weight of any known substance. The burn with extreme intensity. And disadvantages of hydrogen is volumetric density and expenses of the hydrogen. Next slide. In India, our Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced rupees 35,000 crores towards energy transition, and she has been
given for green hydrogen plants 19,700 crores who are keeping green hydrogen, they will be rewarded by cash prize. Next slide. This is how hydrogen can be used in a rocket. The amount of gas of a rocket use depends on the model. Most rockets use 10,000 of pounds of fuel in 1 second. The engines can be used much as 15 gallons per second. The cost of rocket fuel can be up to $US per gallon, depending on which type of fuel is used. This is our another project, CCS, carbon capture and storage. Next slide. The carbon is collected from the industries and it is compressed into a solid state. CO2 is compressed to desired pressure using a gas compressor or in a liquid filled at low pressure by using refrigeration system and then pumped into a desirable pressure. Then it is transported via pipeline or road transport or shipped to a site for storage in a zero carbon chamber. The CO2 is injected into a rock formation deep underground for permanent storage at the depth about 1.5 kilometers or more than under the ground, physically contaminated under the surface. CO2 dissolved into water and trapping separated droplets reaction takes place. Finally, the mineral formation reaction takes place and the minerals are being used to produce oil. That was all about our thoughts and innovation in developing SDG Goal 7. I think so. You guys have your own idea. Of course, I do. In order to achieve a pollution-free liftoff and to utilize the atmosphere to gain high specific impulse and thrust in initial stages, I propose an idea to enable HOTOL, which stands for Horizontal Liftoff and Landing. Me and my teammate will be explaining about that in detail. And first, I would like to thank IGEN for giving us a great opportunity to present our innovative ideas in front of great juries. And now moving on. So, first of all, what is our innovation? Well, it is to build a complete RV and an SSTO, which stands for Single Stage to Orbit Spaceplane. Hence, research were held in the late 1970s to build one, but the scientists failed in building one. But we can actually design a spaceplane which takes off horizontally using existing rocket technologies. And so, let's get moving on. So before getting to know how to build a space plane, we first need to understand what is the need of a space plane in the current scenario. So why do we need a space plane? Are the conventional multi-stage rockets that are being used today fuel efficient? The answer remains to be no. Are they reusable? The answer still remains to be no. Are they sufficient enough to develop the status of SDG goal number 7? No. Why it is not fuel efficient? Because the rockets that are being used these days consume a lot of fuel to achieve their required amount of thrust for liftoff. Hence, the specific impulse also decreases. But we do have a solution for this, which is a space plane. As the name suggests, a plane takes off horizontally and lands vertically at the same time. Horizontal liftoff enables us to utilize the atmosphere at initial stages to gain thrust and specific impulse. Now, let's get in detail on how to build one. So the first component which we're going to be including in our space plane is a Sabrin engine, and we got our teammate who will be explaining about that in detail. Over to you, Mahalakshmi. Thank you, Dave. Sabrin engine. Sabrin, synergetic air-breathing rocket engine, is a concept under development by Reaction Engine, limited for a hypersonic free-cooled hybrid air-breathing rocket engine. The engine is being designed to achieve single-stage to orbit capability, propelling the proposed space plane to low Earth orbit. Sabrin is an evaluation of Alan Bond series of lace-like design that start in the early mid-1980s for photo project. Sabrin engine. How does it work? The Sabrin engine is designed to operate in air-breathing mode, using atmospheric air and onboard liquid hydrogen up to velocities of Mach 5. Then transition to rocket mode
using on board liquid oxygen and hydrogen to enable exo-atmospheric flight and powered re-entry. Thank you. Over to Brahmadev. Thank you for that. And then now moving on to the second component, which is LACE. So LACE conceptually stands for Liquid Air Cycle Engine. Well, we all know how a jet engine works. Likewise, LACE compresses the incoming air, utilizes partial amount of air as exhaust, and the remaining amount of air is liquefied, stored in the oxidizer tank of the space plane. So basically, the oxidizer tank is going to be empty at the initial stage, whereas it is going to be filled during the time it reaches the upper atmosphere. Hence, we can reduce the lift off as well. So including LACE system in our innovative space plane is for a greater good. And now let's get moving on. So we again got our teammate Mahalakshmi who will be explaining about RAM in detail. Over to you, Ramjet engine. A ramjet is a variant of an air-breathing jet engine that does not include a rotary compressor. Rather, it uses the engine's forward motion to compress the incoming air. A ramjet cannot function at zero airspeed and therefore cannot be used to power an aircraft in all phases of flight. The ramjet gets its name from the method of air compression. It cannot operate from a standing start but must first be alerted to high speed by another means of propulsion. Thank you. Over to Brahmadev. Well, thank you for that. And then now let's get moving on. So the fourth component that we're going to be involving in our space plane is a J58 turbo jet engine. So our entire plan is to use jet engines at initial stage to gain thrust and specific impulse. And once we have attained Mach 2, we will be switching to ramjet mode. And after attaining Mach 5 using ramjets, we would have come past the upper atmosphere, which means we can't rely on the atmosphere to gain thrust anymore. Hence, we will quickly switch to rocket engine mode, which will propel our space plane to Mach number 33, which would be sufficient enough to overcome the Earth's escape velocity. So J58 jet engine is one which we would be using at initial stages. And so why do we prefer to use J58 turbo ramjet engines? So well, let's suppose the pressure of the air outside is 1 bar, but then we get this air compressed 39 times at the very inlet of the jet engine. This supersonically compressed air is further compressed by the compressor. Then it would pass through the bypass tubes, and when the time it reaches the combustion chamber, the air is compressed 112 times. This highly compressed air undergoes combustion once again, and hence produces high amount of thrust. That's why we prefer J58 turbo ramjet engine. And then now finally we got our teammate Mahalakshmi who will be explaining about rocket engine in detail. So over to you, Mahalakshmi, once again. Rocket engine. A rocket engine uses stored rocket propellant as the reaction mass for forming a high-speed propellant jet of fluid, usually high-temperature gas. Rocket engine or reaction engine, producing thrust by ejection mass in accordance with Newton's third law. Most rocket engines use the combustion of reactive chemical to supply the necessary energy. Thank you. Over to Brahmadev. Well, thank you for that. And then so before getting into build a perfect space plane, we also need to be checking on which is the best material which is preferable to be using on a space plane. So the most common material which is used to cover the key area of space shuttle is porous silicon tiles, which has a withstanding temperature of about 1260 degrees Celsius and has a material density of 2.33 grams per centimeter cube, which I guess is slightly higher when compared to the material which we are going to be using in our space plane, which is CMC, which stands for ceramic matrix composite, whose material density is 1.6 grams per centimeter cube and has a withstanding temperature of 1300 degrees Celsius. So we also have many advantages in using CMC and as a material in our space plane because the material density is also lesser than the polysilicon material which are being used in a space shuttle, which makes our space plane less weight and that also can withstand higher temperatures as well. So now let's get moving on to the parameters. And before that, this is the this image is of CMC, which is ceramic matrix composite, and that right below it is the porous silicon tiles which are being used in the space shuttles. Okay, now let's get moving on to the parameters. So this is the final calculation sheet that we proposed after comparing our innovative space plane to
the best rocket ever made in ISRO so far, which is PSLV Mark 3. So here is a final calculation sheet, and the liftoff mass in our innovative rocket is 180 tons, whereas of that in PSLV it's 320 tons. Since we are not going to be using any kind of solid motor strap-ons and our oxidizer tank is also going to be empty at the initial stage, our spaceplane becomes extremely light. And then our liftoff thrust is 2400 kilonewton, and we're going to be utilizing two engines, each producing a thrust of 1200 kilonewton. So overall, we're getting a sum of 2400 kilonewton in overall, and then that of PSLV is 4800 kilonewton. Of course, it'll be needing a lot of kilonewton of thrust to lift such a heavy mass, which is 320 tons. And then the payload in our innovative spaceplane is 2 tons, whereas that in PSLV it's 1.7 tons. And altitude, both of the rockets are going to be flying until 600 kilometers, which is where the lower Earth orbit is located from the upper atmosphere of the Earth. And then now coming into key features for first stage, we're going to be using pre-cooled turbofan with afterburner plus ramjet of thrust 1200 kilonewton and a sum of 2400 kilonewton up till 50 kilometers. And that of PSLV, it uses solid motor strap-ons, which is named as SRB 139. And then second stage, we're going to be switching to ramjet mode plus liquid rocket up to 100 kilometers. And that of PSLV is completely dependent upon liquid rocket. Why we're switching to liquid rocket mode? Because after 100 kilometers, we're not having that much amount of atmosphere at 100 kilometers. That's why we're shifting to liquid rocket. And then that of PSLV2, it is also utilizing liquid rocket. And in third stage, we are completely dependent upon liquid rocket, and we're going to be shutting down this entire ramjet system because we have no atmosphere at space. So of course we can't be utilizing jet engines or ramjet at those altitudes. And that of PSLV is again dependent upon solid motor strap-ons. And then fourth stage, of course, we're going to be continuing with the same. And then that of PSLV also, it's going to be continuing with liquid rocket. And now coming into the main key features, is our innovative rocket reusable? Which means, is it an reusable launch vehicle? The answer is yes. But that of PSLV, it's not reusable. We cannot be using it again. Well, that of our innovative rocket, we can be using it multiple times, which makes it cost efficient as well. And with that, the second key feature is it air breathing. Yes, it does utilize the atmosphere to gain thrust and specific impulse at initial stages. Hence, our space plane is air breathing, and that of PSLV, it's not air breathing since it doesn't utilize the atmosphere at any stage of point. And then this is the most important point. What is a specific impulse? So in our innovative rocket, it's 1500 ISP, and that of PSOE is just only 450. And you guys might be having a doubt, how did we manage to achieve such great amount of specific impulse? Well, the answer is simple, because we're utilizing the atmosphere and we're not going to be using any kind of fuel at initial stages, and we're completely dependent on the atmosphere to gain thrust and specific impulse at the point when the spaceplane is within the atmosphere. Hence, we're getting a specific impulse of 1500, and that of PSLV, it's not going to be using any kind of atmosphere to gain thrust, and then it's completely dependent upon the onboard fuel and oxidizer supply. Hence, the specific impulse is just 450. And now moving on, thrust to weight ratio. So if we divide the thrust force by weight force, we're getting 14, which means the thrust force is 14 times greater than the weight, which is far enough sufficient to lift our spaceplane. That of PSLV, it's just 4. And then air intake cooling, it is achieved by pre-cooling intake air by LH2. That of PSLV, there's nothing happening here because it doesn't utilize the jet engine or any kind of ramjet engines. And first stage mass, it's 17 tons, and whereas that of PSLV, it's 138 tons, which means the solid motor strap-ons is 138 tons, and that of our innovative engine is just 17 tons. And then the compression pressure max ratio, I had mentioned earlier, it's 112, but we can also achieve 120 since we're using pre-cooled jet engine. And that of PSLV, once again, nothing happens here because it doesn't use any kind of jet engines or ramjet mode, and it's completely dependent upon onboard fuel and oxidizer supply. And then coming on to the last parameter, first stage engine drive weight. So it's 8500 kg into 2, which is a sum of 17 tons, which I had mentioned earlier. And that of PSLV doesn't use any kind of jet engine or ramjets. So what were all the elements which we discussed now are going to be involved in this space plane?
So our teammate had mentioned earlier about SABRE, which stands for Synergetic Air Breathing Rocket Engine, but an engine called SABRE doesn't really exist because a scientist named Alan Bond had researched about this SABRE engines in late 1980s, but he wasn't quite successful in developing one because the complexity of this mechanism was really high because it involves ramjet plus an extraordinary cooler which has the capacity to cool the incoming air of 1000 degrees Celsius to minus 150 degrees Celsius in 1/100th of a second. And he also involved a jet engine over here, and he also involved rocket engine. So these complexity makes Sabre a failure model, but we can actually modify Sabre by using J58 jet engine as the jet engines which is involved over here. And we have completely removed this rocket engine and placed right behind the space plane to reduce the complexity. And we have also included lace system, which has a higher advantage of reducing the lift of thrust at lift of weight at initial stages. And our space plane is RLV, which is it's reusable and can be used multiple times. And also it's a SSTO, and it's an SSTO vehicle, which means it can reach orbit in a single stage. And then we're going to be using pre-cooled jet engine to attain maximum amount of pressure to compression ratio, and then we use rocket engine, which I mentioned earlier, and then finally ramjet to attain Mach 5. So finally, developing a spaceplane can help us develop the current status of SDG goal number 7, which claims of providing affordable and clean energy by means of existing rocket technologies, and which can ultimately lead to a pollution-free environment. So thank you all. That was all about our concept, which could ultimately help develop the status of SDG goal number 7. முடிஞ்சிருச்சாப்பா? No, ma'am. Next team. Ma'am, can I continue now? Am I audible, ma'am? Yes. You're audible, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So, ma'am? Mute பண்ணுங்க. Yes, ma'am. Rakshita. Yes, you are not. Ma'am, சொல்லுங்க ma'am. ஆமா, disturbance. Ma'am, now is it okay? No, not okay. Now? Rakshita, are you travel? Yes, ma'am. Ma'am? When will you reach? By 10 o'clock, ma'am. Hello, ma'am. Can you hear me, ma'am? Yeah. Okay, ma'am. Ma'am, now shall I continue? Continue with your video. Yeah, you can proceed. Okay, ma'am. Well, that was all about our moonbase concept is going to be based on by our 3 team members in the alternate form of innovation in order to achieve a higher standard of living and to extract helium-3 from the lunar surface for efficient fuel utilization. We are here with our concept of creating a moon base, and we are here to explain about it in detail. And I request Karthiyayani's sister to share the screen. Am I visible? Yeah, you are visible. You can start. You proceed, ma'am. First of all, Karthiyayani, you are not audible. Miss, screen மட்டும் தான் கார்த்தியாயனி ஷேர் பண்றாங்க.
ரக்ஷிதா தான் பேசுறாங்க. Okay, Rakshita, she is in travel now. Because she asked Katyayani to share the screen. Okay. Rakshita, are you okay with that? மேம் ரக்ஷிதாவோட பாட்டு நீங்க அப்புறமா தனியா பாருங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களால எதுவும் பேச முடியல. நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay. Ma'am, Rakshita teammate. Yeah. ma'am, Rakshita பாட்டு இல்லாம நாங்க அடுத்தது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா? Yes, you are continue. So now I am going to explain about gamma rays. The solar energy system is the base for this concept. The solar panel will observe the UV rays from the sunlight and it will convert it into electric energy. One solar cell can produce 0.46 amount of electron volt. So one solar panel will contain 32 solar cells. It can produce 14.72 amount of electron volt. If we want to give energy to the full moon, but in gamma rays, first we have to make the panel which will convert the gamma rays into energy. Just as visible light photons can by hitting a semiconductor junction with a band gap similar to the energy of the same photons. Gamma rays photons have the highest energy in the EMR spectrum and their waves have the shortest wavelength. Gamma rays can produce greater than 100 kilo electron volt. So in the basis of electron volt, gamma rays will be the best. If we take cost, one solar cell cost is between $400 to $500. One solar panel's cost is nearly $13,000. The approximate cost of gamma panel may be double times of the solar panel. But in the place of using 10 solar panels, we can use one gamma panel. So in that place, we can save the cost of 8 solar panels. So in the basis of cost and the basis of electron volt, gamma rays will be very beneficial for us and the space community. Over to you, Kalimagal. Here, I am speak about sustainable biofuel. If we go to moon, we must need a rocket for our travel, right? But the rocket propellant is highly expensive. So we made the sustainable biofuel. We take liquid methane as a fuel and oxygen as an oxidizer. We extracted the methane from biogas. By compressing the methane gas, it converted into liquid methane. It is the most abundant in Earth. Liquid methane is denser than liquid hydrogen. It is stored in much high and convenient temperature. Compared to liquid hydrogen fuel tanks, it could not need as much insulation making light, so the tank would be smaller. Liquid methane is relatively safe for human mission. It is less expensive, so it is cost efficient. Here, we use this biofuel as an affordable and sustainable energy. Over to Karthiyayani. So now we have taken ion thrusters. Kalimagal has explained how can we use biofuel to get to the moon from Earth. So now from the moon base, we can use ion thrusters for our interplanetary missions and mission to explore our universe. We can use ion thruster there because it will work in the vacuum space. Our Earth's gravity is 9.8 ms per minus 2. So we need a lot of fuel for the liftoff here. But the moon's gravity is 1.62 ms per minus 2. There we didn't need so much amount of fuel. A little thrust is enough for that. So we can use ion thrusters. If we use ion thrusters, we can save the amount of fuel which we are using now, like liquid hydrogen and liquid oxygen, and we can save the cost as well. So ion thrusters will be very beneficial for us in terms of energy. Over to you, Kalimagal. The moon base is a future plan. If we want to live in moon, we must create the moon base. We need energy for our living purpose. So we generate energy from gamma rays and helium-3. Sustainable biofuel help us to travel from Earth to moon. Ion thrusters help us to travel from moon to other planets like interplanetary missions. These techniques are help us for sustainable and clean energy on moon and space. Thank you.
students all are presented here. Yes, ma'am, you got Yeah. Yeah. Then it is going to be a end here. So this was a good and nice work of your students. You guys once again proved that what possible changes you could bring being a rocket science student. And one more thing I want to say that is Pillai sir so many times told that in our meeting, like the words are, youth only can change the world. So you only can change the world. Keep rocking, guys. All the best. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am. மேம் வெரி குட் மேம், சூப்பர் மேம். ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க பிள்ளைங்க, ரொம்ப நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணி பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்திருக்கீங்க மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்மளோட டீச்சர்ஸோட ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்கலாமா மேம்? ஆமா மேம், டீச்சர்ஸ் பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே if there is any question or any queries or any other suggestions just want to make it. Yes ma'am. ஓகே, நம்மளோட டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. அஜிதா மேம், அன்புச்செல்வி மேம், விஜயலட்சுமி மேம் இருக்காங்க கூட. ராஜலட்சுமின்னு இருக்கு, ராஜலட்சுமி மேமான்னு தெரியல, ஸ்டூடெண்ட் போல இருக்கு. அஜிதா மேம் சொல்லலாம். yes ma'am, விஜயலட்சுமி மேம், 3 பேர் இருக்காங்க நினைக்கிறேன் மேம் டீச்சர்ஸ்ல. அஜிதா மேம், மேம் உங்களோட வியூஸ் சொல்லுங்க மேம் குழந்தைங்களுக்கு. வணக்கம் மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. இது ஃபுல்லுமே வந்து இவங்க சத்யா டீச்சர் எடுத்து பண்ணிருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. அதாவது கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப கொடுத்து அந்த சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ் பத்தி நல்லா சொன்னது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது மேம். அதே போல இதுல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சோம்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேம். இன்னும் குரூப்பா மேம் actually I'll try for the so many times for the all students those who have participated in a good manner, but I can't because of so in Tamil நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து willingness இருந்தா கூட 10th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்ன ஒரே விஷயம், எங்களால கலந்துக்க முடியல மேம், நான் அங்க போறேன் இங்க போறேன் அட்மிஷன் இருக்கு காலேஜ் பாக்குறோம் அப்படின்னு நான் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிட்டேன் மேம். அதாவது யார் யாரெல்லாம் பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட 20-25 எல்லாமே நம்மளோட இதுல இருக்க பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா பண்ணிருக்காங்க. நீங்க நல்லா கைட் பண்ணி இவங்களை கனெக்ட் பண்ணி பண்ணிருக்கீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம். ஆல் தி பெஸ்ட் மேம். ஆல் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மேம். Thank you மேம். Thank you மேம். Thank you மேம். அன்புச்செல்வி மேம். விஜயலட்சுமி மிஸ். விஜய் மேம் சொல்லுங்க. First of all, congratulations to Satya miss. ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கிறீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய அவங்களுடைய ஸ்பீச், அவங்களுடைய தாட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது மிஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா கைட் பண்ணிருக்கிறீங்க. இன்னும் இதை நல்லா பண்ணலாம். எங்க ஹெல்ப் என்ன வேணாலும் நீங்க கேட்கலாம், நாங்களும் இதுக்கு தயாரா இருக்கோம் செய்யறதுக்கு. தேங்க்யூ மிஸ். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. அன்புச்செல்வி மிஸ். வணக்கம் மேம். எல்லாமே சிறப்பா இருந்துச்சு. இந்த பிள்ளைங்க பிரம்மதேவ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இடம் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வீடியோல வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது கொஞ்சம் லைட் எல்லாம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்தா நல்லா சிறப்பா இருக்கும். அதே மாதிரி சிக்னலும் கரெக்டா இருக்கிற இடத்துல நாளைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது இன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பா ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்க. சத்யா மேடமோட அந்த ஒர்க் வந்து நல்லாவே தெரியுது. குழந்தைங்களோட கோஆர்டினேஷனும் ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு. நாளைக்கு இதே மாதிரி இதை விட இன்னும் சிறப்பா பிரசன்ட் பண்றதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். சத்யா மேம், வேற யாரும் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களா இதுல? டீச்சர்ஸ் வேற யாரும் எனக்கு வேற ஏதாவது ஐடியில இருந்தா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, அதனாலதான் அவங்கவுங்க நேம்ல இருந்தவங்களே கேட்டது. வேற ஏதாவது இருந்தாலும் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு என்னோட கருத்து என்னன்னா, டீச்சர் சொன்னதுதான், ப்ரெசன்டேஷன்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பிள்ளைங்க கோஆர்டினேட் பண்றது, ஓவர் டு கார்த்தியாயினி அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கரெக்டா அந்த கிளாரிட்டி இருக்கிறதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரசிக்கும்படியா நல்லா இருந்ததுங்க மிஸ். சொன்ன மாதிரி பிரம்மதேவ் வந்து லைட்டிங் வந்து உங்க முகத்துல படுற மாதிரி இடத்துல உட்காரணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அஸ்மா மரியம் உட்கார்ந்து இருந்தது, அந்த ஆடியோ வீடியோ ரெண்டுமே சூப்பர்பா இருந்தது. பார்த்த உடனே வீடியோவும் நல்ல பிரைட்டா நம்மள வந்து கேட்ச் பண்ணுது, ஆடியோவும் அதே மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அஸ்மா மரியமோடது. அப்ப பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு பாருங்க.
ஏன்னா நம்ம ஆன்லைனுங்கிறத ஒரு விஷயமே மறந்துடணும். அப்ப அந்த மாதிரி உட்கார்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம். இன்னைக்கு ரக்ஷிதாக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க இன்னொரு தடவை மீட்க்கு வர்றதுக்கு முன்னால ஒரு தடவை நீங்க பாத்துருங்க மேம். அவங்க பிள்ளைங்களோட டைம் கன்வீனியன்ஸ் வச்சு அப்படி இருந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கோஆர்டினேஷன் வந்துரும். ஆனாலும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். ஆமாங்க மேம். சந்தோஷமான விஷயம், ஒருத்தரோட பார்ட் அங்க கிடைக்கலன்னா அவங்க தன்னோட பார்ட்டுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. அது நீங்க நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க. அது நிஜமாவே அது ரொம்ப நல்லா அழகா இருந்தது. நல்லாவே தைரியமாவே நீங்க பேசுங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நடுவுல நீங்க பேசினா நாளைக்கு பேசும்போது இன்னும் நல்லா பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்னன்னா இந்த விஷயத்த நாளைக்கு நம்ம வந்து வெளியில லைவ்ல இருந்து தான் பார்க்க போறோம். பார்ட்டிசிபெண்டா உள்ள போக முடியாது. ஏன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி 25 நாடுகள்ல இருந்து எல்லாரும் கலந்துக்க போறாங்க. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. 25 நாடுகள்ல இருந்து பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் கலந்துக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுல ஒரு ஆளுமையா இந்த 7 குழந்தைகள் கலந்துக்கிறது நிஜமாவே நம்மளோட குழந்தைகள் எல்லாருமே கலந்துக்கிட்ட ஒரு சந்தோஷத்தை தருது. அதனால நீங்க நல்லா தைரியமா பேசுங்க. பேசும்போது என்னன்னா நீங்க உங்களுடைய ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்போது வீடியோ வந்து ஓப்பன்ல இருக்கல. அதனால நீங்க அந்த வீடியோவை நம்ம பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா, நீங்க சிவதான பிள்ளை ஐயாவுடைய கிளாஸ்ல அவர் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுவாரு. இருந்தாலும் கார்னர்ல அவருடைய ஃபேஸ் தெரியும். அப்ப அந்த கான்பிடன்ஸ் உங்க ஃபேஸ்ல தெரியுற அந்த ஆட்டிடியூட் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் எசன்ஸை வந்து கூட்டி கொடுக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு. அதனால நீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க. மற்றபடி கண்டென்ட் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா அழகா தெளிவா நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. சத்யா மிஸ்ஸோட லீடர்ஷிப்பும் அதுல நல்லா தெரியுது. குழந்தைகள் வந்து அதை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்னு. உண்மையிலேயே உங்களோட பிரசன்டேஷன் தானே பின்னால இருந்து என்ன பின்புலத்துல வேலை நடக்குதுங்கிறத வந்து காட்டி பெருமைப்படுத்துது. அதனால உங்க அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள். சத்யா மிஸ், சூப்பர் மிஸ், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லலாமாங்க மிஸ்? சொல்லுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் பிளெயின் சர்ஃபேஸா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு உட்காந்து அஸ்மா மரியம் உட்கார்ந்த மாதிரி பிளெயின் சர்ஃபேஸா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் அந்த வால் பக்கத்துல உட்கார்ந்தாங்க, லைட் எக்ஸ்போஷரும் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா சிறப்பா இருக்குங்கிறது ஒரு கருத்து. அவ்வளவுதாங்க மிஸ். தேங்க்யூ மிஸ். அது கரெக்ட் மிஸ். பிளெயின் சர்ஃபேஸ்ல உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா விசிபிளா இருக்கும். கரெக்ட் தான் மிஸ். மேம் இப்ப நாளைக்கு வந்து டே டைம் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது இல்லைங்க மேம். நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு வெளியில இருந்தாலும் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் அவங்க தானே மிஸ் சூஸ் பண்ணி உட்காரணும். அவங்க வீட்டுல நல்ல ஒரு லைட்டிங்கா பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி கரெக்டா உட்காந்துக்கோங்க நல்லா இருக்கிற மாதிரி. ஒரே ஒரு சந்தேகமா, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கோல் 7 தான் கிடைச்சதுங்களாங்கம்மா சத்யா மிஸ்? எல்லாருக்குமே கோல் நம்பர் 7 தான் மேம். இது எனர்ஜாதான். ஓகே ஓகே. எனர்ஜாதான் இது மட்டும் தான். ஓகே ஓகே. எனர்ஜிங்கிறது எஸ்டிஜி கோல் நம்பர் 7. அதனால எல்லாருக்கும் நாளைக்கு ப்ரோக்ராம்ங்கிறது ஃபுல் டே நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சார் சொல்லியிருந்தாரு. நம்ம பிள்ளைங்க பிரசன்ட். எஸ் மேம். நாளைக்கு வந்து கின்னஸ் வேர்ல்ட் கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்காக பண்றது மேம். சோ நாளைக்கு மார்னிங் எஸ் மேம். நாளைக்கு மார்னிங் வந்து நம்ம டைமுக்கு 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி நைட் 12 o'clock முடியுது. 20 hours கண்டினியூஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே ஓகே. அதுல நமக்கு டைம் ஸ்லாட் வந்து எஸ்டிஜி கோல் நம்பர் 7க்கு ஸ்லாட் நம்பர் 9ல டைமிங் வந்து 12:45 to 1:30 மேம். 45 minutes only. Okay miss. Thank you. Excuse me participants. சொல்லுங்கம்மா. மேம் chat boxல வந்து participant certificate link send பண்ணிருக்கு. So everyone have to fill this link ma'am. சார் அது நாளைக்கு உள்ளது மாதிரி இன்னைக்கு செய்யறதுக்கா சார் இல்ல எப்படி அது? No ma'am, today's participant have to fill that ma'am. Okay. Conference 4. Okay sir. Thank you. மேம் இப்ப நாளைக்கு வந்து 18 செஷன் போதும் வந்து இந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுவாங்க அப்படிதானே மேம்? இது அவங்க எஸ் மேம். இது வந்து எப்படின்னா மிஸ், நாளைக்கு வந்து இப்ப நமக்கு ஒரு ஸ்லாட் வந்து கொடுத்திருக்க மாதிரி அவங்களோட 18 செஷனுக்கும் 18 கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. நமக்கு ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம்ல, அது மாதிரி அவங்களோட போஸ்டர் அவங்களோட ரைட்டப்போட அவங்க வந்து அவங்களோட பிரசன்டேஷனை கொடுப்பாங்க. அதுக்கு நமக்கு வந்து 9வது ஸ்லாட்ல நமக்கு டைமிங் கிடைச்சிருக்கு. இந்த டைமிங் இன் பிட்வீன் கேப்ல நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய டைமிங்கை பார்த்து அந்த டைம் ஷெட்யூல வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ அந்த டைம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். இல்லாட்டி மார்னிங்ல 6 o'clock இருந்து எந்த டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். சார் எல்லாம் வேற இருக்காங்க, கோகுல் சார், பாலா சார், எல்லாருக்கும் டைம் கன்வீனியன்ஸ்க்காக அந்த டைமிங் எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி எஸ் மேம். நம்ம போஸ்டர் நீங்க இன்னைக்கே ஷேர் பண்ணிடுங்க மிஸ்.
அப்போதான் அவங்க எல்லாரும் ப்ரிப்பேர்டா இருப்பாங்க. இப்ப எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி குரூப்ல வந்து சார் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் மேம். சார் போடல. நான் வந்து குரூப்ல வந்து 1 பேஜ் ரைட் அப் பிளஸ் வந்து இது எல்லாமே நான் வந்து இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிடுவேன் மேம். நாளைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து லிங்க் வந்து எப்படின்னா, இப்ப நானும் ஸ்டூடெண்ட் அசிஸ்ட்ல ஒரு பிள்ளை மட்டும் வந்து நாளைக்கு 2 பேரு ஜூம்ல இருப்போம். மத்த எல்லாருக்கும் யூடியூப்ல லிங்க் சென்ட் பண்ணுவாங்க. அப்பவே வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல முடியும் போது ஃபீட்பேக் செஷனும் இதுவும் கொடுப்போம்ல மேம். லாஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் இல்ல ஒரு 15 மினிட்ஸ் முன்னாடி அந்த மாதிரி வந்து கூகுள் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுவோம். இப்ப சொன்னாங்கல்ல மேம், ஹரிஹரன் சார் சொன்னாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஃபார்ம் வந்து ஷேர் ஆகும். அந்த டைம்ல வந்து நம்ம பசங்க எத்தனை பேர் கலந்துருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு சர்டிபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. வேற ஏதாவது query இருக்கா மேம்? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம் மேம் இப்பவே. ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க மேம். வேற ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நான் நாளைக்கு உள்ளதுக்கு, அதாவது நாளைக்கு இந்த டைம் ஸ்லாட்ல வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இப்பவே நீங்க क्वेश्चन பண்ணலாம். விஜய் மிஸ் ஏதோ பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேம் சொல்லுங்க மேம். இல்ல மிஸ் பாருங்க. இல்ல கிளியர் ஆயிடுச்சு. சரிங்க சரி. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே எல்லா ஈவென்ட்ஸ்மே 18 ஈவென்ட்ஸ்மே நான் வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு விரும்புறேன் அப்படின்னா நீங்க அதுலயும் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். லிங்க் சப்போஸ் சென்ட் பண்றாங்க, ஏதாவது குரூப்ல வருது அப்படின்னா கூட நீங்க அதையும் வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். 18 hours கின்னஸ் ரெக்கார்ட்ல வந்து நான் வந்து இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு சர்டிபிகேட் தனியா வந்துடும். பிளஸ் அந்த 18 hours உள்ள கின்னஸ் சர்டிபிகேட்டும் உங்களுக்கு தனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுலயும் நீங்க இது பண்ணலாம், அப்படியும் நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே மிஸ் சூப்பர். ஸ்டூடண்ட்ஸ் மிஸ் கிட்ட ஏதாவது டவுட் கேட்கணும்னா கேட்டுக்கோங்கம்மா. மற்றவங்க பார்ட்டிசிபென்ட் இல்ல, மற்ற குழந்தைகள் இன்னைக்கு மீட்ல ஜாயின் பண்ண பிள்ளைங்க ஏதாவது கேட்கணும்னா மிஸ் கிட்ட கேளுங்கடா. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் ஆக்சுவலா வந்து நம்ம 75th சேட்டலைட்டுக்கும் சரி 75 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் ஆனதுக்கும் சரி எக்ஸப்ட் 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு வந்து டைமிங் வந்து ரொம்ப குரூஷியலான பீரியட்ல போட்டதுனால, அதாவது முன்கூட்டியே போட்டிருந்து நம்ம பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா பசங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க தெரியும். பட் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஷெட்யூல் வந்து நம்ம போடாம இது பண்ணதுனால நிறைய பேர் இந்த மீட்டிங் வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியல. பட் இன்னைக்கு அட்டென்ட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ்னு போட்டு அதோட சர்டிபிகேட் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆயிடும். ஸோ உங்களோட மெயில் ஐடி நீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களோட சாட் பாக்ஸ்ல வந்து வியூ ஆனிச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க மறக்காம ஃபில் பண்ணி அதை சென்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வித்தின் 1 hour or 2 hours உங்களோட சர்டிபிகேட் வந்து மெயில்ல சென்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரியே நாளைக்கு இன்னைக்கு என்ன நடந்ததோ சேம் ப்ரொசீஜர்ல நாளைக்கு நடக்கும். சேம் வைஸ் வர்ஸா அதை அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணி நாளைக்குள்ள சர்டிபிகேட்டையும் நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்னன்னா லைவ் லிங்க்ல தானே பசங்க பாப்பாங்க. ஆமா மேம். உள்ள வர முடியாதுல்ல அவங்களால. அப்போ எப்படி மிஸ்? ஆக்சுவலி பார்ட்டிசிபென்ட்டா மத்தவங்க இருப்பாங்க. ஆமா சார் அந்த லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்றதுல தான் மத்தவங்க எல்லாம் வெளியில இருந்து பார்க்கணும்னு சொன்னார் ரமேஷ் சார். எல்லாருக்குமே லைவ் லிங்க் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே. அப்படிங்களா? சரி ஓகே. அதனால எல்லாருமே லைவ் லிங்க்ல இருப்பாங்க. யூடியூப்ல வந்து நம்மளுக்கு நம்ம நிறைய நம்ம எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதிருக்கோம்ல மேம், நம்ம எல்லாம் கூட மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் செஷன் ஒரு சர்டிபிகேட்டுக்கும் நமக்கு ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த டைம்ல வந்து அந்த ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா வித்தின் 1 hourல ஜெனரேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே மிஸ், தேங்க்யூ மிஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது கேட்கணுமா மிஸ் கிட்ட? இல்ல மிஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிடுவாங்க, இல்ல நான் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோக்ராம். இப்போ சாட்ல போட்டிருக்கிற லிங்க்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தானே ஃபில் பண்ணனும்? ஆமா மேம், ஆமா. அதுல ஏன்னா கிளாஸ்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கும் மேக்ஸிமம். ஏன்னா அது நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண கூகுள் ஃபார்ம் தாங்க ஷேர் ஆயிருக்கும். மேபி அந்த பசங்க யாராவது ஓபன் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். பிரம்மதேவ், யூ ஹேவ் டு ஓபன் தட் ஃபார்ம். அந்த ஃபார்ம் ஓபன் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா நேம் கீழ கிளாஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கும். அப்படி கிளாஸ் இருக்குன்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் தான். நேம் இருக்கு, டெசிக்னேஷன், ஆர்கனைசேஷன், கண்ட்ரி, இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர். எப்படி கிளாஸ் இல்லமா? அப்ப டெசிக்னேஷன் இருக்குன்னா நமக்கு உள்ளது தானே அந்த ஃபார்ம். எல்லாரும் போலாம், பாக ஸ்டூடண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாரும் பண்ணலாம் போல. அப்ப நீங்க எல்லாரும் பண்ணிருங்க மேம், எல்லாருக்குமே அந்த சர்டிபிகேட் வரட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. அப்படியா? IGEN ENERGATHON 4th pre-conference ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாருமே அதை ஃபில் பண்ணிடுங்கம்மா. அது ஒரு ட்ரையலா இருக்கும் நமக்கு. டெசிக்னேஷன் இருக்கிற இடத்துல வந்து நோ மோர் கன்ஃபியூஷன். என்ன கிளாஸோ நீங்க அந்த கிளாஸ் கொடுத்துடலாம், ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்துருங்க பெட்டர்.
ஆமா, ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்துட்டோம். நம்மளா இருந்தா டீச்சர்னு கொடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். இப்பயும் ஃபில் பண்ணிடுங்க. நேம் கேட்டிருக்காங்க, பிரிண்டட் சர்டிபிகேட், டெசிக்னேஷன், ஆர்கனைசேஷன். ஆர்கனைசேஷன்ங்கிற இடத்துல உங்களோட ஸ்கூல் நேம் வித் அந்த ஊரோட உங்களோட பிளேஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதோட மென்ஷன் பண்ணுங்க. டிஸ்ட்ரிக்டையும் போட்டுருங்க. மேபி ஏன்னா கண்ட்ரி மட்டும்தான் இருக்கு, ஸோ டிஸ்ட்ரிக்டையும் போட்டுருங்க. அடுத்து கண்ட்ரியில நேரம் நம்ம கண்ட்ரி போட்டுருவீங்க. இமெயில் ஐடி கொடுத்துருங்க. ஃபோன் நம்பர், உங்களோட கான்டாக்ட் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க. அதுக்கு அடுத்து ஹவு சாட்டிஸ்ஃபைட் வாஸ் வித் ஈவெண்ட் பத்தின டீடைல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தின டீடைல்ஸ் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க. ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுல கிவ் யூ ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபீட்பேக் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க கொடுக்கலாம். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குதாமா? உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இல்ல போல இருக்கு மிஸ். எல்லாரும் டீச்சர்ஸ் கேட்டதுலயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு போல. ஓகே மிஸ், நம்ம அப்ப வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா மிஸ்? ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா மேம்? எப்படி மேம்? நான் இப்ப ஃபில் பண்ணி பார்த்தேன். ஃபில் பண்ணி நான் சப்மிட் கொடுத்துட்டேன். அப்ப அந்த டைம் தானே தேவைப்படும். டைம் தேவைப்படுதாமா? இல்லைன்னா அந்த லிங்க் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்னும் நிதானமாவே பண்ணலாம். மேம் ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன மேம் போடணும்? சொன்னாங்களே மேம், நேம் வித் யுவர் பிளேஸ். அது ஒரு இப்ப கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் பட்டுக்கோட்டைன்னு நாங்க கொடுப்போம். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஊர் இருக்கும்ல, அந்த ஊரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போடுறோம். அவ்வளவுதான். எனக்கு கண்ட்ரி மட்டும் தான் இருக்கு. ஸ்டேட் வைஸ் வரையும் நீங்க ஸ்டேட் வரையும் கூட போடலாம். ஏன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். மேம் ஓகே மேம், தேங்க் யூ மேம். ஆர்கனைசேஷன்ங்கற இடத்துல தான் ஆர்கனைசேஷன் இடத்துல ஸ்கூல் நேம் வரணும் மேம், ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் நேம். அதான் அதத்தான் நானும் சொன்னேன். அதான் ஓகே மேம். ஓகே மேம், அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க மேம். எஸ் மேம். Thank you so much சத்யா மேம் and the team. 7 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நாளைக்கு நல்லா சூப்பரா பண்ணிட்டு வாங்க. எல்லாரும் நல்லா ஷைன் ஆகுறதுக்காக எங்க எல்லாருடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்மா. அப்புறமா பார்த்த உடனே வந்து ஜாயின் பண்ண டீச்சர்ஸ்க்கும் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள். தேங்க்யூ so much சத்யா மேம். மேம் தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. ஃபுல்லா இன்னைக்கு காலையில இருந்து மினிஸ்டர் அது இதுன்னு அலைஞ்சதுல சரியான முறையில இது பண்ண முடியல. பசங்கள் ரிஹர்சல கரெக்டா பாக்குறதுல அவங்களும் இது பண்ணிட்டாங்க. பட் ஓகே, நாளைக்கு இதை விட இன்னும் பெட்டரா பண்றதுக்கு என்ன இது பண்ண முடியுமோ அது நம்ம அசஸ் பண்ணிடலாம். நாளைக்கு பெஸ்டா பண்ணிடுவீங்க மேம். சூப்பர். ஓகே மேம். பை மேம். Thank you miss. Thank you. All the best நாளைக்கு நல்லா பண்றதுக்கு. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். ஜி மேம். தேங்க்யூ டீச்சர். நிறைய பிள்ளைங்க நிறைய நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு மேம். பட் அது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 2 பேரு இவன் பேர் என்ன லதாஷா, அப்புறம் இந்த பையன் அவன் பேர் என்ன ஜமீன் பல்லாவரம் ரோஹித், அதுக்கப்புறம் புழல் கீர்த்திகா. எங்க ஸ்கூல் பசங்களை கேட்டீங்களா மிஸ்?
ஏன்னா பசங்க யாரும் என்கிட்ட சொல்லல எதுவும். நீங்க கேட்டீங்களா அப்படின்னு தெரியல எனக்கு. ஆமா, இவங்களுமே கேட்கல மிஸ். ஆக்சுவலா பூஜாவும் ரோஹித்தும் ஐஜின் மெம்பர்ஸ். அவங்க ஆனா இதுல இல்ல. ஓகே ஓகே. ஆனா குணசெல்வி, மோனிகா யாரும் நீங்க கேட்டீங்களான்னு தெரியல. யுகாஷினியும் சொல்லல. கேட்டிருந்தா விட்டுருக்க மாட்டாங்க நம்ம பசங்க. ஆமா, எப்படி செலக்ட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. மிஸ்ட தான் கேட்கணும். அவங்க பேசினவங்க எல்லாம் முடியலன்னு சொல்லவே மிஸ் விட்டுட்டாங்க போல. இருக்கலாம் மிஸ். இந்த ரோஹித் ஆக்சுவலா மிஸ்ஸோட சேர்ந்து இருக்கலாம். அவன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வந்தது மிஸ் போன். ஆனா மிஸ் அவன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பிள்ளைங்களை வந்து ஊட்டி கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. ஓ சரி சரி, சந்தோஷம். அதுக்கு போயிருக்கிறான். இன்னைக்கு தான் வருவான். இன்னைக்கு ஈவினிங் வேணா நாளைக்கு காலையில வருவாங்க. வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். தேங்க்யூ. லீவ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. எண்டு கொடுத்துருங்க ஹரிஹரன் நீங்க.